The day continues through the schedule here in Rome. إذن نواصل مع فئة الأمهار. بعد أن كنا مع شوط الأمهار الفئة الرابعة ألف، كانت الصدارة من نصيب عفرين الشقب من دولة قطر. نستعد لاستقبال الأمهار جماعياً. As we await for the horses in this class to make their way into the ring, we once again take a moment to thank the sponsors who help put this incredible series, this incredible competition from Doha all the way through to Riyadh, throughout 7 stages of the very first ever Global Champions Arabians Tour. None of this would be possible without Qatar Airways, Doha Bank, Assets Group, part of the Power International Holding, Old Doha Port, and of course our official broadcast partner, Al Qas TV. We thank you very much for your ongoing support as we continue down this fantastic inaugural season of the Global Champions Arabians Tour. It's time. إذن لدينا في هذا الشوط 4 أمهار، كلهم متأهلون إن شاء الله إذا لم تكن بطبيعة الحال هناك استبعاد. With integrity. تعرفنا جولة الجياد العربية بشعارها المميز جمال متفق عليه، في كل محطة على ثقافات مختلفة، إرث تقليدي متأصل بين الأجيال بمواقع مميزة. الملاك يشجعون، يحبون جيادهم حباً عجيبا. We now welcome in the horses for yearling colts, 4B. They get a entry look as the judges before we welcome each individual yearling colt back into the ring for individual scoring. And a reminder that the best yearling colts from class 4A and 4B will then go through to Championship Day tomorrow, a 2-day affair here in Rome, as we today put the horses and handlers through day 1, and then the best of the best will join us for Championship Day tomorrow. Thank you very much, horses and handlers. We now await the individual entry for yearling colts 4B. إذن بعد هذا العرض الجماعي المبدئي يغادرون الأمهار الساحة الآن على أن يدخلون مرة أخرى كل مهر على حدة، وهناك تتم عملية التقييم من قبل لجنة التحكيم على الهوية العربية، جمال الرأس والعنق، الجسم، القوائم وروعة الحركة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. Ladies and gentlemen, señores and señores, we welcome you to Rome for stage 6 of this incredible Global Champions Arabians Tour. As we prepare for yearling colts 4B, please welcome into the ring horse and handler number 31.
إذن أول مهر هنا تحت مجهر لجنة التحكيم. الخيل العربية الأصيلة جزء لا يتجزأ من تراثنا الثقافي والتاريخي، تمثل رمزاً للجمال والقوة والوفاء، ومن خلال الجهود المستمرة للحفاظ عليها تستمر هذه السلالة العريقة في التألق والازدهار. تستمر هذه البطولات، بطولات المتعة والجمال، مذكرة العالم بروعة تراثنا العربي. الجولة انطلقت من العاصمة القطرية الدوحة، حطت من بعدها الرحال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، من بعدها في رحلة رمضانية إلى مسقط عاصمة السلطنة، قبل أن تغادرها نحو كان الفرنسية، ثم فالكانزوارد الهولندية. اليوم نحن في روما الإيطالية، على أن تعود إن شاء الله في رحلة شتوية إلى الشرق الأوسط والخليج العربي، ليسدل الستار عن نسختها الأولى هناك في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بجوائز مالية هي الأعلى على الإطلاق في عالم الجمال. Living up to the title of being global, this is the Global Champions Arabians Tour that began in the very first stage in Doha in Qatar back in February, before traveling to Abu Dhabi in the UAE and in Muscat in Oman. And then for the very first time stepping onto European soil as we travel to the Côte d'Azur in Cannes. And most recently our previous stage in Valkenswaard in the Netherlands, before coming here to Rome for the penultimate stage as we prepare to then travel to the Kingdom of Saudi Arabia in Riyadh for the big finale later this year in November. We thank horse and handler number 31 as we continue working our way through the Yearling Colts 4B. Next, ladies and gentlemen, please welcome into the ring horse and handler number 32. The scores are in. The scores are in for the first horse and handler of the Yearling Colts 4B. Horse number 31, Ashraf RC, bred and owned by the Royal Cavalry Oman, with a score of 91.07 for types. 3 times 19, 4 times 19.5 for head and neck. 3 times 19 and 4 times 19.5. For body, 18.5, 18.5 and 5 times 18. For legs, 4 times 15.5 and 3 times 15. And finally for movement, 19.5 and 6 times 19 for a score of 91.07. For horse number 1, Ashraf RC from the Royal Cavalry Oman. 91.07 مجموع علامات المهر رقم 31 أشرف أرسي، ملك الخيالة السلطانية لسلطنة عمان.
Thank you very much to horse and handler number 32. We will await the judges' final scores and continue to find the championship contenders in the yearling colts 4B. Here in Cerco Massimo in Roma, stage 6 of 7 of the Global Champions Arabians Tour. We continue through the schedule on day 1 and welcome you to the eternal city of Rome. Now, ladies and gentlemen, please welcome into the ring horse and handler number 34. The scores are in for horse number 32, Arad Al Said, bred by the Al Said stud in Saudi Arabia, with a score of 91.36 for types 19, 19, 19, and 4 times 19.5 for head and neck. 3 times 19 and 4 times 19.5 for body, 18.5, 18.5 and 5 times 18 for legs, 15 and 6 times 15.5, and for movement, 19, 19, 18.5 and 4 times 19.5. A score of 91.36 for horse number 32, bred by Al Said stud in Saudi Arabia, Arad Al Said. Thank you very much to horse and handler number 34, the second last competitor in the yearling colts 4B. One final horse and handler making their way into the ring shortly as we get ready to wrap up the yearling colts. So, ladies and gentlemen, in a few moments' time, we will now know who is in the yearling colts championship class as we welcome the next horse and handler into the ring, horse number 36.
The scores are in for horse number 34, Bernini Regales, bred by the Regales Arabians in Italy, with a score of 90.5. For types, 2 times 19.5, 5 times 19. For head and neck, 3 times 19.5, and 4 times 19. For body, 18 across the board. For legs, 15.5, 15.5, and 5 times 15. And finally, for movement, 19 across the board for a score of 90.5. Bred by Regales Arabians in Italy, horse number 34, Bernini Regales. 90.5 مجموع علامات المهر رقم 34 برنيني ريغاليس ملك مربط ريغاليس من جمهورية إيطاليا. And that is the end of the Yearling Colts Class 4B, as we thank horse and handler making their way back out of the ring. Also take a moment to thank our ringmaster, thank our judges for joining us in this class. In a few moments' time, we will announce the final results and therefore wrap up the Yearling Colts that will be joining us on Championship Day tomorrow. The final score of the Yearling Colts 4B are in with a score of 92.36. Bred by the Dubai Arabian Horse Stud in the United Arab Emirates. It's horse number 36, D. Borkan. For types, 20, 20, and 5 times 19.5. For head and neck, 3 times 19.5, and 4 times 20. For body, 18 and 6 times 18.5. For legs, 2 times 15.5 and 5 times 15. And finally for movements, 3 times 19 and 4 times 19.5 for a score of 92.36. From the Dubai Arabian Horse Stud in the United Arab Emirates, horse number 36, D. Borkan. 92.36 مجموع علامات دي بوركان المهر رقم 36 ملك مربط دبي للخيل العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة. دي بوركان متصدر هذا الشوط ومتصدر الترتيب العام لفئة الذكور ب 88 نقطة. Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. إذن حضورنا الكريم، كل من التحق بنا في هذه اللحظات، نحن نعيش أجواء أول أيام جولة الجياد العربية في محطتها السادسة بروما الإيطالية. اليوم هو يوم الأشواط التأهيلية، غدا إن شاء الله اليوم الختامي، يوم البطولات، يوم تحديد هوية الأبطال والبطلات. كنا مع رابع الأشواط الخاص بالأمهار عمر السنة الفئة الرابعة باء.
spin, get ghosts in the phantom. With a topic in the Tropicans. 100 chains on me, do the dance. Let me take you back to the match. Shorty and I, we getting married. Looking at the haters, make it mad. One shot, two shot, turn it up. Two step into the name of love. Ray bands getting low from the ground. Designer all black, white pan. Diamonds flash like paparazzi cam. Zoo them out, these catching tans. Fly, fella can fly. Scarface, Lambos on the doorway. إذن السادة الحضور دقائق قليلة تفصلنا عن منصة التتويج واستقبال المتأهلين في هذا الكلاس. The Yearling Colts Class 4B has 4 positions. We'll start with the winning Yearling Colts with a score of 92.36. Yearling Colt number 36, D. Borkan, owner Dubai Arabian Horse Stud United Arab Emirates. In second, Yearling Colt number 32 with a score of 91.36, Arad Al Sayed, owner Khalid Saeed Abdullah Al Saeed Arabian Horse Stud, Kingdom of Saudi Arabia. In third, Yearling Colt number 31, Ashraf RC, owners Royal Cavalry Oman from Oman, scoring 91.07. And in fourth, Yearling Colt number 34, with a score of 90.5, Bernini Regalis, the owner Regalis Stud, Italy. And those are your top 4 place finishers in the Yearling Colts 4B. As we welcome the top 4 back into the ring, as we welcome Mr. Abdullah Al-Akhli as well, the CEO of SOCAST. He'll be joining us for the prize giving in a few moments' time. إذن السادة الحضور مرحبا بكم في مراسم تتويج الأمهر المتأهلين إلى يوم البطولات. نطلب من الملاك الأفاضل التكرم إلى أرضية الميدان والانضمام إلى جيادهم، وكذلك يرجى التكرم من السيد عبد الله العلي رئيس التنفيذي لشركة سوكاس لتشريف هذا الشوط وتكريم أصحاب المراكز الخمسة الأولى. إذن السادة الحضور يتكرم السيد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لشركة سوكاس، والآن مع تكريم صاحب المركز الأول دي بوركان، ملك مربط دبي الخيل العربية الأصيلة من الإمارات العربية المتحدة. ألف مبروك التأهل. Thank you very much to Mr. Abdullah Al-Akhli, the CEO of SOCAST, as he joins us to present the winning Yearling Colts with a score of 92.36, owned by the Dubai Arabian Horse Stud in the UAE. Horse number 36, D. Borkan. والآن مع صاحب المركز الثاني عراد السيد، ملك السيد خالد سعيد عبد الله السيد للخيل العربية الأصيلة من المملكة العربية السعودية. ألف مبروك المركز الثاني. In second place with a score of 91.36, horse number 32, bred by Al Said Stud in Saudi Arabia, Arad Al Said. إذن السادة الحضور ومع صاحب المركز الثالث 91.36 أشرف RC، ملك الخيالة السلطانية من سلطنة عمان. ألف مبروك. And then in third place with a score of 91.07 from the Royal Cavalry Oman, horse number 31, Ashraf RC. والآن مع صاحب المركز الرابع برنيني ديغالس، ملك ريغالس للخيل مربط ريغالس من جمهورية إيطاليا. مبروك. And the fourth and final placement in the Yearling Colts 4B belongs to horse number 34,
with a score of 90.5 from the Regales Arabians in Italy. Bernini Regales. Once again, we thank Mr. Abdullah Al-Aqli, the CEO of SOCAST, for joining us inside the ring for the podium celebration, for the award ceremony. And once again, congratulate D. Borkan from the Dubai Arabian Horse Stud, finishing in first place for the Yearling Colts 4B. We once again take a moment to thank our sponsors, who, of course, we know none of this would be possible without you. Thank you to Qatar Airways, to Doha Bank, as well as to Al-Qas TV, our official broadcast sponsor. It is wonderful to have you all on board and be a part of the Global Champions Arabians Tour here in Rome. Ladies and gentlemen, señores y señores, this is stage 6 of 7.